Before we start the workshop, so we have 5 tables. I hope every group has pen and paper. Did everyone get a folder right here? You don't have a folder. 1 pen per group is enough. 1 pen per group. Yeah. I got it. What is Okay, while the pens are being distributed, I'll tell you guys what you're going to do with the pen and paper. So let's call this table group 1. That table group 2, the table at the back, table group 3. Hajabiji, your table group 4. And in the Triman, you guys is group 5. So all of you have 1 topic each. Note that down, and throughout the workshop, throughout the presentation, if you see any Gurbani, any Sakhi, any references that are relevant to the topic you're being given, just keep noting that down. It'll come in handy afterwards. Okay, so our theme Shabad, as we all know, is Bhagtaa ki Chaal Niraalee. Chaal Niraalee Bhagtaa ki Gurmat Chalna. Okay, so if I go too fast in Punjabi, just let me know. I'll slow down. So Chaal ki hai. What is Chaal? Chaal is not just how we appear. Chaal is not just our kakars. It's not just how we look, how we dress. Every single action we take, every hour of every single day, every thought we have, all of that is our Chaal. Sadi jehdi jeevan dukh, the way we live our lives, that is our Chaal. And for a public, for a Gursikh, everything we think, everything we do has to be Niraalee. Then Guru Sahib says, just to emphasize, ke jehdi Chaal Niraalee hai, ke bhikham marik chalna. It's not easy. Now we've chosen to come here, Amrit Shakya Gurudware bane jis tarah we Gurudware jane hain. Asi choose kita, we want to follow this path of Sikhi, and we have to know before we enter that it's not going to be easy. But that's how you find God. So we'll jump into an example. So this group wanted to test out different students and their abilities throughout the world. So they selected a few that they thought were worthy. And they called all of them into one city to take a test. No one knew what the test was. They were just invited into this city. And just for fun, let's say the city was Cleveland. So they were all invited from different cities all over the world into Cleveland. And they were told, you have the whole day. The test is going to be at the end of the day. You can roam around, you can study. We're giving you this booklet. This is what you need to prepare for the test. So people saw restaurants, museums, casinos, the Cavs Arena, and they were like, if they're only here for a day, they're paying for a ticket and everything else that we do throughout the day, let's just go have some fun. We'll go to the beach, we'll go to the markets, do some shopping, and we'll go watch a movie. Some people just went and slept. And there were a few who decided to use the booklet that was given to them, went to the library and studied. Now at the end of the day, when they were taken to the examination hall, only the ones who went to the library and studied could actually answer the questions. Everyone else who went to all of these different places, they had no idea what was on the test and how to answer it. Now, this might sound familiar because this is what we do. Lakh 84 pramte pramte dulab janam ab paya. Guru Sahib कहते किन्नियां बखरियां जूना दे विचों सानू कढ के उन्होंने एक मनुखा जन्म दित्ती है ते यही साडा मौका है प्रिपेयर करना है परमात्मा नूं मिलण वास्ते. We have just one night. पुरानी तो आया लाहा लैण लगा के तो फकड़े सब मुकदी चली रहन. You have one night to meet God. तुसी की कर रहे हो? What we should be doing is going to सत्संगत. पर जो सी कर रहे हैं काम क्रोध लोभ मोह कार माया मोह तृष्णा ते माड़ी संगत ये सारा साडे जीवन दे विच इन्ना क इंटैंगल हो गया है कि असी भुल गए हैं. मरना सानू विसर गया है ते उस परमात्मा नूं मिलना है ते की चाह ते चलना सी वो सानू विसर गया है. सो ये ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪੂਰਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਟੁਕਦਾ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੱਖ 84 ਭ੍ਰਮਤੇ ਭ੍ਰਮਤੇ ਦੁਰਲਭ ਜਨਮ ਕਬ ਪਾਇਓ. ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਜੂਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ we've gotten this human form. ਰੇ ਮੂਰੇ ਤੂੰ ਕੁਛ ਹੈ ਰਸ ਵਟਾਇਓ. All of these ephemeral passions and pleasures that we have, we're entangled in those. ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਬਸਤ ਹੈ ਤੇਰੇ. ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਲੀਵੈਂਟ 'ਚ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ they were given a book ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੈ ਬੁੱਕ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ.
but what they did was ਕੁਛ ਹੈਗਾ ਸੀ ਉਪਟਾਇਓ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਐਸ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਦਿਨ ਤੇ ਸਗੋਂ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ, ਟੈਸਟ ਦਾ ਦੇਖੀ ਜਾਈਏ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਗ ਬਸੇ ਤੇਰੇ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਵੀ ਨੋ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਡੂ, ਪਰ ਵਿਖਿਆ ਸੇ ਹੋ ਜਾਏ। We are engrossed in all of these Maya and the forms of different kinds of Maya. ਕਹਿੰਦੇ ਰਤਨ ਜਵੇ ਹਰ ਬੰਜਨ ਆਇਓ ਕਾਲਰ ਲਾਜ ਚਲਾਇਓ। He came here to trade in jewels and gems, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਤਨ ਕੱਢਣੇ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨੇ ਸੀ, but all he took was barren soil. ਜਿਹੇ ਘਰ ਮੈਂ ਤੁਧ ਰਹਿਣਾ ਬਸਨੋ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇਣਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਘਰ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਆਇਆ। ਅਟਲ ਅਖੰਡ ਪ੍ਰਾਣ ਸੁਖਦਾਈ ਕਿੰਨੇ ਕਹੀ ਤੁਝ ਗਾਇਓ। ਸੋ ਦ ਸੈਂਸ ਆਫ ਦ ਹੋਲ ਸ਼ਬਦ ਇਜ਼ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ, ਇੱਕ ਰਾਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜੰਗੀ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਚੱਲਣੀ ਪਏਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਭਇਓ ਕਿਰਪਾਲ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਾਇਆ ਜੇ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ। We're all really lucky. ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਆ ਗਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦਾ ਤਾਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਹੀ ਗਿਆ। ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿੰਜ਼ਰ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਮੈਰੀਲੈਂਡ ਤੋਂ, ਕੋਈ ਡਿਟਰੋਇਟ ਏਰੀਆ ਤੋਂ ਆਇਆ, we all have amazing ਸੰਗਤ, ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰ ਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਬਸ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ we start taking up their qualities and ਜਦ ਨਾਨਕ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਆਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਸਾਡੀ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਸਫਲ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੀਨਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸਾਰੇ ਜਣੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਬੰਦੇ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਹੇ, ਇਹ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਸਹਿਰ ਮੇਲਾ ਦਸਤ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਹੋਲ ਲਾਈਫ ਇਟਸ ਜਸਟ ਅ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋ, ਸਭ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਖੋਜ ਦਿਲ ਹਰ ਰੋਜ਼, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਨਾਈਟ, ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਡੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਮੈਜਿਕ ਸ਼ੋ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਇਲੂਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਂਡ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਿਸ਼ਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਨਾ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਮਾਨੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਬਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਚੱਲਣਾ, ਅੰਤ ਪੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੋਗਾ। ਇੰਨੇ ਜਨਮ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਬਾਰਿਸ਼ ਧਰਮਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੇ ਅੰਤ ਪੰਦਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਹੋਗਾ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਓਨਲੀ ਅ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ, ਵੀ ਆਰ ਨਾਟ ਹੀਅਰ ਫੋਰਐਵਰ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਦ ਓਨਲੀ ਲਾਈਫ ਵੀ ਗੈਟ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਟਸ ਟੂ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰ ਫॉर द ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦ ਝੂਠ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹੋਗਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਵੇਖਮ ਮਾਰਗ ਇੰਨਾ ਕੁ ਵੇਖਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਗ ਨੂੰ ਝੂਠ ਇੰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਸੀ, that they were so prepared to meet God। ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕਰ ਲਿਆ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। They were all arrested, they were being shaheed one after the other, they were standing in a line। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਦੀ ਮਾਂ ਉਹਨਾਂ ਜਲਾਦਾਂ ਨੂੰ, ਮੁਗਲਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਇਹ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੱਕਰੀ ਤੇ ਨਾ ਚੜਾਓ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਇੰਨਾ ਤਿਆਰ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਤ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਜਨਮ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਅੰਤ ਪੰਦੇ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਯੂਟੀਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਿਪੇਅਰ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਇਸ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ। ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਹਾਕਮ ਨੇ, ਰੂਲਰ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬੰਨ੍ਹ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਨਾਓ ਸ਼ੋ ਮੀ ਯੂਰ ਗਾਡ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ ਨਾਮਾ ਸੁਲਤਾਨੇ ਬਾਦਲਾ ਦੇਖੋ ਤੇਰਾ ਹਰ ਵੀਠਲਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਕਰਨੀ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਕੰਟਰੋਲ ਗਾਡ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹ ਭਗਤ ਨਾਮਦੇਵ ਦੀ ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਛੋਡੋ ਰਾਮ ਕੀ ਨਾ ਭਜੋ ਖੁਦਾਈ, ਤੂੰ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਉਂ ਕਰੀ ਜਾਣਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੁਗਲ ਖੁਦਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਰ ਲੈ, ਖੁਦਾ ਖੁਦਾ ਕਰ ਲੈ, ਇਟਸ ਨਾਟ ਦੈਟ ਹਾਰਡ, ਹੈ ਤਾਂ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ। ਪਰ ਭਗਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਭਗਤ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨੇ ਉਹੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਐਂਡ so then after that talk in the Shabad, Guru Sahib Bhagwan Namdev ji says, na ho tera pungura, na tu meri maa. Again, I'm not your son, you're not my mom. If you're taking me away from God, I'm not your son. ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਕਲੋਜ਼ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਸੀਗਾ ਮਦਰ ਸਨ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ।
ਸੋ ਭਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ not even your closest relatives should be, not even your closest friends should be able to stop you. ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਦ੍ਰਿੜ ਹੋਵੇ, ਇੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋ, ਡਿਟਰਮਿਨਡ ਹੋ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਤੁਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਵ, ਲੋਭ, ਅਹੰਕਾਰ, ਤਜ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਲਵ is the desires of your body. ਮੈਂ ਪਾਣਾ ਹੈ, this is what I want to wear, this is what I want to eat, this is what I want to talk about, this is what I want to watch. ਫਿਰ ਲੋਭ ਕੋਈ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਥਾਟਸ ਵਿੱਚੋਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਉਹ ਲੋਭ ਹੈਗਾ। And ਅਹੰਕਾਰ ਵੀ all know it's ego. ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ it's the root of all evil. ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਤਜ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ is again desires of your mind. ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ, ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। So as I said, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਜਨਮ ਮਰਨ ਮੂਲਮ ਅਹੰਕਾਰਨ ਪਾਪ ਆਤਮਾ। ਅਹੰਕਾਰ ਈਗੋ is the root of all evil. ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਫਰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਡਿਵੀਏਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਨਿਰਾਲੀ ਚਾਲ ਤੋਂ, most of that is because of ਅਹੰਕਾਰ। ਤੇ ਲੋਭ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ we should give up ਲੋਭ as well. Why? ਹੇ ਲੋਭਾ ਲੰਪਟ ਸੰਗ ਸਿਰ ਮੁਰਾ ਅਨਿਕ ਲਹਰੀ ਕਲੋਤੇ। Even the greatest, even the mightiest people suffer from this problem of ਲੋਭ. They'll see someone and they'll say, I want this. And फिर वो करदा की है लोग ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਕਰਨੰ ਕਰੋਧ ਅਖਾਦਯ ਖਾਦਯੰ ਅਸਾਜਿਨ ਸਾਜ ਸਮਝਿਆ। What you shouldn't be doing, love makes you do that. What we shouldn't be eating, love makes us eat that. What we shouldn't be talking about, what we shouldn't be wearing, what we shouldn't be discussing, love makes us discuss that. And all of that, why? ਸਮਝਿਆ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ, ਇਸ society ਕਰਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ influence ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, all of the love that we get is from society, from our ਸੰਗਤ, and ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ control ਕਰਨਾ। ਸਮਾਜ ਦੇ influence ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, society ਦੇ influence ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ, we shouldn't be doing what we are not supposed to do, ਜਿਹੜਾ ਬਾਣੀ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਸਾਨੂੰ। So going further, ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਦੀਨ ਗਵਾਇਆ ਦੁਨੀ ਸਿਓ, ਦੁਨੀ ਨਾ 40 ਸਾਲ। ਇਹ ਸਮਾਜ ਕਰਕੇ, society ਕਰਕੇ ਜੋ ਅਸੀਂ influences ਨਹੀਂ ਆ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਸ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। They're not going to go with us to that examination hall afterwards. ਪਾਏ ਕੋ ਹੜਾ ਮਾਰਿਆ ਗਾਫਲ ਆਪਣੇ ਹੱਥ। What we're doing is just hitting the axe on our own feet. ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਗਲਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਵਿਚਰਨਾ। We're not going to talk to them and be in their sangat. What should we do? What kind of Sikh should we be with? वो सब कहते हैं हाँ तो इसको घुमाया गुरमत रिदा गरीबी आ गए। I love the Sikh who engenders humility when he walks on the path of Gurmat। हाँ तो इसको घुमाया पर नारी दे नेड़ न जावे। हाँ तो इसको घुमाया पर दर पैन हाथ न मारे। Doesn't go near other women. He doesn't touch anyone else's wealth that he hasn't earned himself। हाँ तो इसको घुमाया पर निंदा पर आप हटावे। If he listens to someone doing ninda, he just walks away, detaches himself from that ninda। हाँ तो इसको घुमाया सतगुर दा उपदेश कमावे। What we've been told here, भगतां की चाल में लव लोभ अहंकार तज तृष्णा। If someone is doing that, that's the kind of Sikh we love. That's the kind of Sikh we should be spending our time with and being inspired by। फिर कहते हैं हाँ तो इसको घुमाया थोड़ा समय थोड़ा ही खा रहा है। That Sikh eats less, sleeps less. Everything he does, everything she does is in moderation। गुरमुख सोई सहज समावे। वो मन होना दा इन्ना विवेक हो गया, इन्ना सेटल हो गया, इन्ना मॉडरेशन में चला गया, ना उन्होंने बहुत खुशी होती है, ना उन्होंने बहुत दुख होता है, ना उन्होंने बहुता खाना है, ना उन्होंने बहुता सोना है। That's the kind of Sikh we should be inspired by. That's the kind of Sikh we should be looking for। वही गुरु साहब फिर कहते बाबा होर खाना खुशी खुआर जित खादा तन पीड़ी है मन में चला विकार। होर पहनना खुशी खुआर जित खादा तन पीड़ी है मन में चला विकार। Why should we eat or wear or talk about something that brings all these love, lobh, काम, क्रोध, मोह, अहंकार, all these vikars to our brain, to our thought process? ते एक बार दोबारा गल reiterate की थी गुरु साहब ने दुलभ जन्म पुन फल पायो बिरथा जात विवेक। As we saw before, बड़ियां डिफरेंट सिटीज़ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਜਗ੍ਹਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। But this
rare human form, this rare life that we got, ਅਸੀਂ ਵਿਰਸਾ ਗਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, we're wasting it by doing what ਅਵਿਵੇਕ ਹੈ ਕੰਮ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਦੀ ਚਾਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਤੇ we all do ਨਿਤਨੇਮ, ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਸੁਣੇ ਹੁਣੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ that we are still doing the wrong things। ਤੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਬੀਰ ਮਨ ਜਾਣੈ ਸਭ ਬਾਤ ਜਾਣ ਕੀ ਔਗਣ ਕਰੈ, ਕਾਹੇ ਕੀ ਕੁਸਦਾਤ ਖਾਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਕਰੈ। If we see someone with a torch in their hands, they see a well on the road and they fall into it despite that, we would just look at them and say, what a fool this person is. But that's exactly what we do in our lives. I mean, बाकी सारे बारे नहीं कह सकता, I know I do that. ते मन जाने सब बात जानत ही अवगण करे। If you read the Bani, you understand the Bani, if you're still doing all of those, what kind of SYANA is that? What kind of intelligence are we using? So Niraalee चाल जेडी चलनी है, थोड़ा असी एक funny example दे रहे हैं। Who knows this cartoon? Scooby-Doo. Yeah, Scooby-Doo. So if someone doesn't know the story, they have a group of 5 people, Freddy, Daphne, Shaggy, Velma, Scooby. Everyone yaad hai, Bunny nahi. So these 5 people, they just have, in every single episode, they go to a different city, and that city will be haunted by a dragon, a ghost, or something. And they just investigate the whole episode, and at the end, they just unmask the person. It turns out to be him. तो फिर सारे जने कहते हैं एक बंदा सानू इन्हीं तो डिसीव कर रहा सी, this was the person behind all of these attacks। ਤੇ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਚਾਮਰਾਈ ਤੋਂ 5 ਪੌੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ ਤੇ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਤਿਸਨਾ ਦਾ ਰੋਗ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਹੀ ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਕੱਜ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਗਿਵ ਦੈਟ ਅਪ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਦਾ, ਡਿਜ਼ਾਇਰਸ ਦਾ, ਲਵ ਲੋਭ ਅਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਿਸਨਾ ਬਹੁਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਰਨ ਨੂੰ ਵਿਸਾਰਿਆ। ਔਰ ਤਿਸਨਾ ਕੀ ਹੈ? ਜਿਹਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਥ ਭੁਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਹੋਣਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਫ ਯੂ ਫੋਰਗੋਟਨ ਦੈਟ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦੈਟ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਹੱਸਣਾ ਸੋਣਾ ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨਾ। You remember eating, you remember drinking, you remember laughing, you remember sleeping। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਐਕਸੈਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕੀ ਹਾਂ? ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ, ਵਿਸਰ ਗਿਆ ਹੈ ਕਰਨਾ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਚਾਲ ਹੈ, ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੋਂ ਨਿੱਕੀ। ਖੰਨਿਓ ਤਿੱਖੀ, sharper than the edge of a sword and thinner than a hair। ਇਹ ਮਾਰੇ ਜਾਣੇ ਇੰਨੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਇੰਨੇ ਔਖੇ ਪਾਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰਸਿੱਖੀ ਬਾਰੀਕ ਹੈ ਖੰਡੇ ਧਾਰ ਗਲੀਅਤ ਪੀੜੀ। He reiterates the same thing. Gursikhi is harder than walking on a double-edged sword. And gali jehdi hai, the path, the alleyway is really narrow. Othe tikka na phunhana chal na sakya upar ke liye mosquito can sit on it, an ant can walk on it। Walon nikki aakhi hai tel dilon la kolu bhi। Walon nikki aakhi hai, the same thing that it's said in Anand Sahib। Then he says tel dilon la kolu bhi। So a sesame seed, when they try to extract the oil from it, they compress it so by Gurdas is saying the pain that the seed might be feeling at that point, Gursikhi is harder than that pain। And now unhone aukha dassa Gursikhi ਨੂੰ। ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਅਹੰਕਾਰ, ਜਿਹੜਾ all of that has to be given up। But Guru Sahib also says ਉਸਤਤ ਨਿੰਦਾ ਦੋ ਵਿਵਸਥਿਤ। ਨਿੰਦਾ ਵੀ all know, ਨਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਪਿੱਠ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਈਬਾਈਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਗੌਸਿਪ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੇਜ਼ ਉਸਤਤ ਵੀ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹੈ, ਉਸਤਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਆਪ ਵੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣਾ। Why? Praise breeds ego, breeds love, and the whole train starts। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਹੈ ਲੋਹਾ ਕੰਚਨ ਸਮ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। As we talked about before, never gets too happy, never gets too sad। ਲੋਹਾ ਦੇਖਿਆ, ਆਇਰਨ ਦੇਖੀ, still a good reaction। ਕੰਚਨ ਦੇਖਿਆ, ਗੋਲ ਦੇਖਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ reaction। ਸਮ ਕਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਜਨ ਇੱਕ ਆਦ ਕੋਈ। That's why these people are rare। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ give up ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਵਿਵਰਜਿਤ ਹਰ ਪਲ ਚੀਨਾ ਸੋਈ। Only that sick can meet God। ਜਿਹੜਾ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਗਿਆ।
ਤੇ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛਾ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ਇੱਕ ਅਵਕਟ ਘਾਟੀ ਰਾਮ ਕੀ ਤੇ ਚੜ ਰਹੇ ਕਬੀਰ। ਸੋ ਵੀ saw here ਕਿ ਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਭੀੜੀ ਹੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਆਪਣੇ ਛਕ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਕਾਰ ਪਾ ਲਏ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਵੀ think ਸਿੱਖੀ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਡੀ। ਪਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੈ ਮਾਰਗ ਪੰਡਤ ਗਏ ਪਾਛਾ ਪਰੀ ਬਹੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸੌਖਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। If a pandit comes in, if a scholar comes in and says, oh hey, this is an easy path, just walk this and you'll get to where you run after that person. पर भगत कबीर जी की कहते हैं उसके बाद एक अवकट घाटी राम की तह चढ़ रहे हो कबीर। I don't walk that path. वो path मैंने पता है कि गुरु साहब को नहीं लेके जाएगा मैंने। I walk the other path. खंडे तार गली अत पीढ़ी. That's the path कबीर जी says you should be walking. कट अवकट दुगर कनाई निर्गुण बैल हमारा साडा मन जेड़ा है it's like a bell, it's like an ox. ये इतनी नैरो alleyway है, दोनों साइड पे डिगना, दोनों साइड पे खाई है वैली है and our मन just doesn't walk straight. It keeps straying side to side. It's so easy to fall. पर अगे फिर कहते हैं वाट हमारी खरीदी नहीं खरीदी तिखी बहुत कोई नहीं उस ऊपर है मार्ग मेरा सेक फरीदा पंच समार सवेगा। गुरु साहब तुसी मैनू अपने पास से चला लो पर साडा जीवन जेड़ा है we're not trying to make it निराला enough. गुरु साहब कहते कहो कसाई मिलिया के how will we meet God, how will we meet वाहिगुरु जो विवर्जित तिस्से होने। We love all the things Guru Sahib says we shouldn't even be thinking about. जो विवर्जित तिस्से होने काम क्रोध लोभ विवर्जित हर पद सीखने से गुरु साहब ने दस्या। But we love all of those things. उन्हां बिना साडा जीवन नहीं चलदा, बिना दिन नहीं लंघदा, घंटे भी नहीं लंघदे। एक भाई दल सिंह जी हुंदे सी गुरु गोबिंद सिंह दे टाइम दे सिख ते he used to boast to Guru Sahib that I have this army of soldiers and they're really good. If you ever use them, you would never lose a battle. But you keep losing battles and you still don't use my soldiers. Te usse time te there was this other person who had come to give or gift Guru Sahib a rifle. Guru Sahib कहते दलिया, you keep telling me your soldiers are really strong and they'll help you win wars. ले आई soldier नो दलिया कहता भी गुरु साहब की गल क्यों बुलाना है थे। और गुरु साहब कहते मैं बंदूक का ना निशाना टेस्ट करना है। I want to see how good the aim is for this rifle. ते दलिया कहता गुरु साहब की गल कर दियो किसे पेड़ ते मार लो। Try and shoot a tree, try and shoot an animal. Why do you want a person? Why do you want to injure one of my soldiers just to test the aim of this guy? Guru Sahib कहते नहीं चाहिए बंदा ही है ले आ सकता है गल कर। भाई दल सिंह कहते चलो मैं देखना। He goes outside, he talks to his army and he says Guru Sahib नू एक बंदा चाहिए he wants to test the aim of this new gun he's got। ते दले दे जेडे soldiers कहते कम है तू are you a fool? Why would we go help Guru Sahib test the aim of a gun? He can do it somewhere else. दल्ला बेचारा कोशिश करता है but no one agrees to it. He comes back. ते गुरु साहब ने आवाज मार दी उच्ची सारी सिंघो एक शरीर चाहिए बंदूक का निशाना टेस्ट करना है। Singh I need one body, one person. I want to test the aim of this gun. ते उत्थे बाहर भाई धीर सिंह भाई सिंह प्यो पुत्र है किसी father son and one of them was tying his dastar. They heard Guru Sahib's आवाज, Guru Sahib's call and they just started running towards the Didar. ते Guru Sahib दे कोल आके ना लड़न लगे। बच्चा जेड़ा सी अपने फादर दे शोल्डर से चढ़े कि मैं पहला आवाज सुनी सी मेरे ते निशाना लाओ गुरु साहब। ते प्यो कहे नहीं नहीं मैं बड़ा मैं पहला सुनिया सी निशाना मेरे ते लगेगा। ते भाई दुल्ला उत्थे बैठा शर्मिंदा हो गया कहंदा नहीं गुरु साहब my soldiers are not worthy of a comparison with these six. और सिंह ने सोचा भी नहीं कि मेरा बच्चा हैगा मेरा परिवार हैगा मेरा कारोबार हैगा my business is there. They just were ready to give their seeds for the Guru. ਇੰਨੇ ਕੁ ਤਿੱਖੀ ਚਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਭੀੜੀ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਸੀ। They were ready to die for the Guru. They had prepared because ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਸਕੋਲ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਮਾਇਆ। That's the kind of Sikh we love. That's the kind of Sikh we should be looking up to. तो जरूर भी थोड़ा सा टेंस हो जाएगा ना मैं कुछ नहीं बात
So doing whatever you feel like. Is anyone familiar with this expanding brain meme? Yeah. It's been hot property of the internet. So small brain, doing whatever you feel like doing. A little expanded, do what your parents tell you to do. Then do what you think is right, but then through enlightenment, do what Gurmat says you should do. So यही साडा aim है ठीक है बाकी सारी गल्लां सुननियां पर अंत विच the decision we make has to be made based on Gurmat. After that Guru Sahib says अहंकार तजन दी अहंकार गिव अप करने दी गुरु साहब ने गल्लां कर दी but then he says Guru Prasad ji जिन्हें आप तजया हर बात ना सुनाई. They've given up their selfishness, their conceit, their ego, and their hopes and desires are now merged with Vaheguru. They want to do only what makes them get closer to Vaheguru. ते वो कितना गुरु प्रसाद जी ने आप तो जो प्यारे इन्हें बिल मिलना चाहिए मैं किए कर हमने कभी कि do anything we want अपनी मत लगा के but unless we take up the Buddh, we take up the teachings of Guru Sahib, the Buddha way Guru Sahib ने दसी है we cannot reach Guru Sahib. हार परे स्वामी के द्वारा बीजा पर भी होगा. पगल कबीर जी उन्होंने फिर emphasize करने कबीर साधु को मिलना चाहिए साथ ना नीचे पर काम क्रोध अहंकार लोभ हट मोना मन से जाता है. All of those have to be given up before we go to the Guru's Darbar. Only then can we take up Guru's way. Once you're in Guru's Darbar, he'll take care of us. He'll help us walk on this path. ते असी गुरु साहब ने मिल नहीं जाना फिर. बस असी अपनी जी ईगो है जो अपने लॉजिकल डिसीजन लाने हैं वो थोड़े छड्डने शुरू करिए तो गुरबाणी के पैर देना शुरू करिए. गुरसिख नीत चलो बचाली जो गुरु का है सोई पल मानो हर हर कथा निकाली जो गुरु कहता है that's good for us. That's fine. ते मैं एक बारी ना कथा सुन रहा सी I listened to this story. ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੈਗੀ ਹੈ we don't give up our ego. ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਤਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਨੇ. There are three kinds of Sikhs. If you consider satsang, if you consider Guru Sahib to be a jug of water, a bowl of water, the first kind of Sikh is a stone. You put that stone inside the bowl of water. No, it'll be inside the water, but it'll never get wet. ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢੋਗੇ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਨੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਾ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ. ਦੂਜੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈਗਾ is like a cloth. They're like a cloth. You put the cloth in the bowl of water, it'll be drenched. You take it out, it'll still be drenched. But एक दिन दो दिन we hang it out to dry, सारा पानी निकल गया. मेरे वर्गे ऐसा नहीं है गुरुद्वारे जाना ते एक दिन मन लगता दो दिन मन लगता उठी का अमृत वेले तीजे दिन फिर सौ कोई नींद जरूरी है. तीजे तरीके का सिख the kind of Sikh that Guru Sahib ने हाथ इसको घुमाया गुरमत हृदय का नहीं दिया. That kind of Sikh is a patasa. You put the patasa in the water, you won't find the patasa again. It's one with the water. ऐसा ने सिख असी नहीं बनते. गुरु जी संगत में आ गए तो वो विच ही रह जाइए. गुरु का उपदेश सुन लिया, गुरु जी इंस्ट्रक्शन सुन ली तो बस वो इंस्ट्रक्शन ही बन रही है. लिविंग एग्जाम्पल बनते हैं. गुरु नानक देव जी ने एक बार भाई लहणा जी ने कहा सीगा किक्कर दे पेड़ ते चढ़. इट्स अ नॉन फ्रूट प्रोड्यूसिंग ट्री. ते गुरु नानक देव जी बैठे सी कुछ संगत ने आना सी दर्शन करने वास्ते. His two sons were there, भाई लहणा जी was there. He goes up to his older son, Chandi, and says, पेड़ किक्कर दे पेड़ ते चढ़ मिठाई डिगेगी. We'll get sweets, just go onto the tree, shake it, we'll get sweets, and we'll distribute that to the Sangat that's coming for darshan. His older son says, Guru Sahib ki gal karte hain. There's never been a fruit on this tree, this kind of tree. Guru Sahib goes to his younger son. उन्होंने भी ऐसा नहीं किया, मना कर दिया. भाई लहणा जी ने जाके क्या? भाई लहणा जी started walking towards the tree, started climbing the tree. Guru Sahib's both of Guru Sahib's sons came up to him and said, "Learn ya, loka ne kehna you're such a fool. There's never been a fruit on a kikkar tree, but you're climbing it just because Guru Sahib said he's old now. He doesn't even really understand what he's saying. तो तू इतने हमें कमरे वाले काम क्यों कर रहा है? सारी संगत ने आना है, and they'll say,
ਲੈਣਾ ਇੱਦਾਂ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਐਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸਰਵਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਭਾਈ ਲੰਗਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਜੀ ਹਰ ਵਾਰ ਸੁਣਾ ਸੁਣਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ has told me to go up the tree it's Guru Sahib's instruction I'll do that much ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਫਰੂਟ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦਾ ਜੇ ਸਵੀਟਸ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀਆਂ that's up to the Guru I have to do what the Guru tells me to do and if the rest of it is not followed that's up to the Guru Gurprasadi ji ne aap bhejja he has no ego he has none of his own decisions he says jo Guru ne mainu upadesh de ditta I'm going to do that ਉਹੀ ਬਸ ਫਿਰ ਡਿਸੀਜਨ ਰੀਟਰੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹ ਇਨਸਟਰਕਸ਼ਨ ਰੀਟਰੇਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ ਕਲਟੀਵੇਟ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਚਾਲ ਭਗਤਾਂ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ ਨਿਰਾਲੀ ਜੁਗੋਂ ਜੁਗ not just the 1600s ਜੇ 1600s ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਉਹ ਨਿਰਾਲੀ ਜੇ ਉਹਨੇ ਨਿਰਾਲੇ ਸੀ ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਲੜਦੇ ਸੀ they had the strongest empires at that time Sikhs didn't let them take over Punjab for the longest. They saved other people as well. Kashmiri Pandit, the poor Hindu Athe, this area there. We should still be as Niraalee as we were back then. Manre, samsar and gahira. Don't this pasri hai jam dekha. This world is full of darkness. Te bani jehdi hai sirf ohi ek light hai sade vaste. Is darkness de vich nikalਣ ਲਈ ਉਹੀ ਇੱਕ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਫਾਈਨ ਪੈਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਣ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਸ ਜਗ ਮੈਂ ਚਾਨਣ ਕਰਮ ਵਸੈ ਮਨ ਆਏ ਤੇ ਉਹੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਉਪਦੇਸ਼ ਦੇ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹ ਚਾਲ ਨਿਰਾਲੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਭਗਤ ਫਰੀਦ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ I'm so glad that I have a guru who's told me everything I should do and not do. ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਤਨਾ ਬੁਝੇ ਕਿਤਨਾ ਸੁਝੇ ਦੁਨੀਆ ਬੁਝੀ ਪਾਏ This world is a smoldering fire and I have no idea what to do. I don't know what to do, I don't know what to think. ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਸਾਈਂ ਮੇਰਾ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ You did good my ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹਮ ਵੀ ਗੰਜਾ ਆਏ I would have also been burned by the fire, but you told me what path to walk. Love, lobh, ahankar, that's Krishna. That's the path we need to be walking. Pujbal, Veer, Brahm Sukh Sagar, Karat Part Gahan Hai Panguriya. Hey Guru, you're the only one who can hold my finger and help me cross this ocean. ਤੇ ਉਹੀ ਓਟ ਆਸਰਾ ਸੀ ਲੈਣਾ ਉਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਉਹੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਕਮਾਉਣਾ So we hear this pretty often ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਬਾਤ ਸਕਾਂਗਾ ਹੈ ਨਾ ਪਰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਆਲਰੇਡੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਐਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਈ ਤਾਂ So at the end, ਅਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਇਹ ਕਾਲ ਕੋਈ that's the kind of Sikh we want to be. ਅਸੀਂ ਉਹ ਦੁਬਿਧਾ ਛੱਡਣੀ ਕਿਹੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰ ਨੋ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਨੂੰ ਹੈ ਨਾ ਉਹੀ ਸੰਡੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨਾਈਟ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕੋਈ ਜੋ ਦੁਬਿਧਾ ਮਾਰ ਲਗਾਵਾ ਹੈ ਇਸੇ ਮਾਰ ਰਾਤ ਜੋ ਕਮਾਵਾ ਹੈ This enlightenment, this meeting with the Guru Sahib is only going to be done when we kill off this dubida, when we kill off the dirt inside. ਤੇ ਉਹੀ ਫਿਰ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਤਾਂ ਤਿਸਕੀ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੁਝਾਏ ਜੋ ਇਸ ਮਾਰੇ ਸੋ ਦਰਗਾਹ ਸਜਾਏ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਲੋਭ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਮੋਹ ਨੂੰ ਮਾਰੇਗਾ that's the only person who's going to be approved in the court of God. ਤੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ we have to prepare. ਦੇਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਬਸ ਦੀ ਗੇਮ ਨਾਲ ਦੇਖੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਫਿਰ ਫੋਕਸ ਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਨਾਓ ਦ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਯੂ ਕੈਨ ਨੋਟਿੰਗ ਥਿੰਗਸ ਡਾਊਨ What you have to do with that is prepare a 30-second advertisement.
that advertisement is supposed to be targeted to the general Sikh population. ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖ ਦੀ ਚਾਲ ਨੂੰ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਜਨਰਲ population, they know who a Sikh is, but they don't know how a Sikh is supposed to live. So those little things, ਗੁਰਸਿੱਖ ਦਾ ਬੋਲਣਾ, ਪਹਿਨਣਾ, ਖਾਣਾ, ਸੰਗਤ, वो सारा कुछ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਮਿਲਿਆ। So based on that, just prepare a 30-second advertisement. You can come here, talk, you can come here, act out a skit, or anything even. But just 30 seconds, so maybe I can understand how to walk this Niraalee Chaal. So group 5 is doing their act first, and group 5's topic is Gursikh Di Sangat. A night at Black Pine Trail Drive. Straight. At night, 5. I want Will call. Full house. Oh. No way, man. You cheated. No, oh, come on, man. You totally cheated. What the You're trying to steal my money. No. Yeah. Give me your money, come on. No way, dude. Yeah, come on. Do you remember the sabji at Bhagtaa the other day? So bad, dude. No, It was like, That lady made it, and you know what that lady does in her spare time? I don't know, she was like clean everything. She's just feeding us films. What do you even care for? What? Why are you Can you all guys- Hey, soda le gaya. Somebody's interrupting our job, But man. that BB, man, that's ridiculous. Oh my god. That's the other You guys want to watch the game? That's so Yeah. sad. Do you think we should do that? Like, No, we're about to watch the game. Yeah, We gotta watch the game. After the game, we can. Maybe. Yeah. This is like the biggest game. World Series. The Tigers are in it now. Yeah. 30 seconds. She's already starting that out. Do that. Oh. I mean, she does have a point. She should go do it with her. This will go on for 10 more minutes. Waheguru Ji Ka God, Khalsa. be a thing. Be a good Sikh. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. We're group 2 and our topic is Gursikh Ka Khana. Now I'm going to step into my host role. So today on the Longer Network, we've got 2 cook-offs between Halwai Prabhgun Singh and Halwai Prabhleen Kaur. And we're going to see what they do. हाँ जी भैन जी, हाँ जी मैं कल परसों ਨੂੰ ਆਉਂਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ हाँ जी मम्मा मैं भी खाना खाना पीना हंसना बात जब लग हृदय न आवे याद तो परवाह के ही क्या की जाए जन्म जन्म किछ लीजै लीजै 5 minutes go by and they're cooked here. Next, we've got 2 taste testers coming in. Jugaad Kaur. No, they're And we've got tester Mandeep Paul Singh. What'd you think of the food? Yo, it's just bomb. It's so good. What makes you think it's good? Some non-wrestling here, bro. How was your food? It could use some improvement. वाहिगुरु जी का Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. Our group is talking about Gursikhana Bolana. Okay. Listen to the Sikh speak. Don't speak hate, be a mate.
Communicate, communicate, communicate. Don't breathe grease, speak sweet. Give an ear, please be clear. Don't stop in the back, be forward with your attack. Don't pretend, lend and defend. Stand your ground and don't back down. Don't be sad, get glad. Listen to a 6 feet, listen to a 6 feet. Our topic was Gursikta Banana. Ben. Right? Yeah. Your bot, non-stomach. Fight for justice, fight for those that are poor and weak. Oh, we're going back? We're going back. That's not it. It's a long time. Don't forget to uphold justice and fight for those in need. One of Benny literally Always said do that. your pot and simmering. Vaheguru. All right, that's it. Our topic is anger and fights, to be away from those. And then so this portion here is a bus which is driving on a very narrow road, and this narrow road has nothing to do with the narrow road we're talking about. It's just a narrow road. And then, this is her job. He's riding a motorbike, and that's the back seat. And on the back seat he has a small an innocent baby. So this is a bus, and then we are just driving in a very happy mood on this narrow road, and we have the audio on, and we are singing Gurmani along with the audio, and we are passengers. और तुसी देख लो आओ थले आओ तुसी मेनू पासा नहीं दिता तुसी की करदे I'm sorry if I done something wrong, but I'm just like that innocent baby you have. Please forgive me. सारी जी मेरी गलती भी Ourselves get stressed and angry, we find people who get stressed and angry and they shout at us. And if one person is in a high temper, the other person also goes in a high temper, the situation will never get solved. So one person keeps low, the other person keeps high, and then the situation mellows down. ऐसो कर संन्यासा बन से सत्य सदा कर समझो बन ही मायम दसा एक ही संन्यास करना असी काम क्रोध अहंकार लोभ हट मुंह ना मन से उद्यावे तब ही आत्म तत्व को दर्शा परम पुरख कह पावे काम क्रोध अहंकार लोभ हट सारा कुछ असी छाड़ देना त्याग देना तज देना that's the only way to go वाहिगुरू जी का खालसा